which is why I put that in the film, in order to show that even in a moment where you think you're achieving something positive, already there are two sides to that story. There are two types of people in the crowd. So I completely agree with the second point. What I think is really interesting is that only two buildings were burned that day in Belgrade, the parliament and the television station. And it says something that people set on fire the television station. It says something about their feeling towards the media propaganda that was going on in the 90s. Ok, allora dice che rispetto alla figura di Milosevic, per molte persone lui a un certo punto è stato visto come il primo anti-imperialista in Europa e quindi è stato letto come una persona positiva da molti. E ovviamente lei non è d'accordo. Mentre per quanto riguarda la questione dell'incendio è d'accordo che si sia trattato di una brutta cosa, dice completamente d'accordo, ma fa notare che sono stati, quella volta è stato, la gente ha incendiato il Parlamento e il Palazzo della Televisione, e questo la dice lunga su che cosa la gente pensasse rispetto alla propaganda che era appunto passata per molti anni attraverso la televisione. I would just ask you, as the movie is really, I think, a movie about perspective, different positions, but just in one person, I mean your mother, because your mother is really telling us how perspective changes during the years, what she was thinking first and then during the years. And she is always the same active person. She's always fighting for democracy and for his values, but he's also changing her perspective in a way. And in your movie, there are holes and people looking through holes and looking downstairs or looking up from downstairs. So there are these multiple perspectives that talk about different positions that people can have during the years and in different moments of their lives. So I would like to know how you started your movie, why you started this movie, and if this movie changed you in some way. It took me 5 years to make the film, and I started thinking it was going to be something different. I thought I was making a film that would use the chronicle of my family to say something about how our country has been divided since it was created. Ok. May I translate before? Magari capite tutti perfettamente l'inglese, ma un minimo di traduzione. Ha cominciato il film un po' di anni fa pensando di fare un film diverso da quello che poi ha fatto, pensando semplicemente di fare una sorta di cronaca familiare. Ok, thank you. You can go on. And so what happened during the making of the film is that, I didn't think my mother would be such a central character in the story. I thought she would be one of the people telling us the history of this space, and that the main character would be the apartment. But then over the years of filming with her, I began to ask her questions about activism and engagement and taking responsibility. And the film slowly became this dialogue between her and me on the question of leaving or staying, speaking up or staying silent. Ok. Inizialmente non pensava nemmeno di dare a sua madre una simile centralità nel film, ma poi lentamente ha preso la forma di un dialogo fra lei e sua madre su alcuni temi come ad esempio lo stare nel paese o lasciarlo, e l'essere attivi, l'essere impegnati o invece non impegnati. Ok, thank you. Thank you, Mila, you can go ahead. Okay, no, so you asked me if I changed. I did. Something changed for me, yes, because I think I reached an age where I was facing this question of how am I going to
you know, what am I going to do for my country, I guess. And I realized I didn't have the conviction that my mother has to speak up. And so if something changed, it was me almost saying sorry to her and to, I guess, my country for not being the person who can engage, who can speak up. E quindi si è sentita a un certo punto quasi in una posizione di sentirsi in debito in un certo modo, quasi di volersi scusare nei confronti di sua madre perché lei non è uguale a sua madre, non ha la stessa desiderio di uscire fuori, di essere attiva in questo modo. È una persona diversa evidentemente. Ok, thank you Mila. Okay, so you finished the answer, okay? Okay. Well, thank you. And what I think is strong in the movie is that we really connect to such an intimate story that is apparently just a story about, yes, a dialogue between a daughter and a mother in a family, inside a house, a private house, something that is very private and very specific, but at the same time, I think we all think about these issues in this precise moment in our history. What we really know about our present, what we perceive about our present, what we know about people who govern us, and where history is going. It's terrible when we see, when we hear from the voice of your mother, we didn't know that war was, we didn't know anything about war until war wasn't here, was became something present, something actual. So I think it's very touching, very, very strong, especially about responsibility and consciousness of present. You know, I think that's a really important moment in the film where she says, you know, you don't think things can get that bad until they do. And I find myself sometimes making the parallel of the breakup of Yugoslavia and what looks like the disintegration of the European Union, or the threat of disintegration of the European Union. And I sometimes think there's some very useful parallels or lessons to be drawn by thinking about it, because we in Yugoslavia didn't think it was possible that it could fall apart until it did. Certo, le ho chiesto, avrete capito, ma comunque le ho detto che mi sembra molto forte il film perché dà una dimensione estremamente privata, parla di una famiglia, di una madre e di una figlia, di un appartamento privato e di una situazione specifica, e nonostante tutto questo ci sono diversi momenti nel film in cui ci si sente coinvolti come, non solo come persone o come famiglie, ma come paese in questo discorso sulla responsabilità e sulla consapevolezza, in particolare sulla consapevolezza del presente. Uno di questi momenti è quando nel film si dice, appunto, sua mamma dice non capivo che potesse scoppiare una guerra finché non è effettivamente accaduto. Cioè ci sono dei momenti in cui nel film si insiste sulla consapevolezza del presente, e quello che Mila ha risposto molto brevemente è che è esattamente così. Nel film ci sono diversi di questi passaggi che sono paralleli a quanto si potrebbe oggi percepire, ad esempio, rispetto all'Unione Europea che è in pericolo e non sappiamo esattamente che cosa possa accadere in un futuro magari prossimo. C'è qualcun altro che ha una domanda e non voglio parlare solo io? O un commento, o qualche... Non vedo... Ah, ok, arrivo. There is a question, I'm giving the microphone. Thank you. I will tell it first in Italian so that everybody can understand me here. Io credo che non
ci sia bisogno di correre durante le elezioni o di bruciare il Parlamento per dare la propria opinione e dire quello che si pensa. Quindi credo che la regista Mila sia stata veramente brava e abbia trovato il suo personale modo di alzare la voce, di speak up. E quindi credo che in qualche misura abbia realizzato il sogno di sua madre. So this is something I would like to tell you and not something I would like to ask you, actually. So your mother wanted you to speak up or something alike. And I think you found your own way of speaking up because you didn't have to run in the elections and you didn't have to burn the parliament. You just made a movie, and I actually think a great movie. I appreciated it a lot. And first, I wasn't actually sure I was going to appreciate it. So thank you very much for your movie. I appreciate it a lot, and I think that everybody should watch it at the moment here in Europe and in the whole world. Then I have something to ask, first in Italian. Quando l'Italia è stata unita, ci siamo chiesti, ora che abbiamo creato l'Italia, dobbiamo creare gli italiani. Quindi non pensiamo forse che tutto quello che è successo in Serbia e quello che poi adesso sta succedendo anche in Italia e in Unione Europea possa essere forse frutto del fatto che non sono stati creati serbi dopo la Serbia e che tutto sommato non abbiamo ancora creato gli europei? So, when Italy was united, we used to say, we created Italy and now we need to create Italians. So what happened in Serbia, first with communism and then with Milosevic and then now, would you say it's just because they created Serbia, but they didn't create Serbians, and so it is for Europeans? Wow, that's a really interesting question. It's a really interesting question. I mean, the Yugoslav project was very much about creating Yugoslavs, making people feel Yugoslav. And I was brought up to feel that way, and I still feel that way. I still feel very much Yugoslav, even though it's not possible to be Yugoslav. But I think because the breakup of Yugoslavia divided so many people, even within Serbia, that we never made a consensus in Serbia about our past. And because we have no way of telling the story of what happened to us and the role we played in history in the last 25, 30 years, I think as a result, we have no clear identity. And I think you're right, there is a very strong problem because such a deeply divided country really has a hard time, I think, of constructing what is its national identity. And I kind of feel that the way history is still being written through politics here is also stopping us from moving forward in being able to tell all sides of this story. Ok, sì, la risposta di Mila è che la domanda è molto interessante perché quando è stata creata la Jugoslavia c'era questa volontà si parlava proprio di creare gli jugoslavi, mentre quando è stata ricreata, diciamo, la Serbia, c'era effettivamente un problema di divisione, perché una volta che la Jugoslavia era andata in pezzi si erano create talmente tante diverse opinioni sulla questione, talmente tante divisioni interne che ritrovare l'unità non era semplice e ancora adesso c'è un problema di memoria, quindi una difficoltà di ritrovare un'identità attuale basata anche su una difficoltà di ricostruire la memoria di questi ultimi anni che la Serbia ha appunto attraversato, e quindi dice, in sostanza è d'accordo con quanto ha detto la spettatrice. There is another question just here very close. In realtà non è una domanda, è un po' una mia sensazione in questo momento, un po' avevo paura di vedere questo film semplicemente perché ho vissuto quel periodo, sono nato nel 1965, non posso negare che grazie a te mi hai anche strappato 2 o 3 lacrime a metà del film. Hvala ti puno. Traduco.
Okay. So he says, he just say thank you. He was a bit afraid about seeing this movie because he lived this period. He was born in 1965. And so he was a bit afraid, and he cried a bit during the movie, and he liked it, and so he's now grateful to the movie, to you. Thank you. So there are questions, and I'm going through the movie theater. I'm here. Scusatemi, io sono straniero, quindi chiederei una traduzione, perdonate che non posso chiedere in italiano. Hello, Mila. I'm Bulgarian, and me and I believe many other people in Bulgaria are very passionate about Yugoslavian cinema. And one thing that I felt about many movies from the region is that they have a lot of context, a lot of things unsaid. Whereas in your movie, you do a very good job in being very explicit, in saying things that, in short, to me, it sounded that it was very well made for people that haven't lived through this type of experiences. So my question, and it's kind of a continuation of what you were saying before, what kind of role did you have to take in the movie? And apparently it had to change with the change of the idea, but did you have to try to be more neutral, more naive, or how did you feel that your role was to make this movie also understandable to foreigners? Thank you. So for me, from the beginning, I knew I wanted to make it for an international audience as much as I wanted to make it for for Yugoslav, so not just Serbian, but ex-Yugoslav audience, which means that at the same time, the people who are watching the film can be people who have never even heard of Yugoslavia or Serbia and have no idea that there was a war or who was Milosevic. And at the same time can be people who have lived these moments. And I was trying to make a film that would work on both levels. And one important element in this was working with a French editor. So working with someone who really knew nothing about the context and could really help me find this clarity, is this clear to people who don't know anything? Ok, allora lo spettatore diceva, lui è bulgaro, giusto? E ha visto molti film, è interessato al cinema serbo della ex Jugoslavia, ma ha notato che spesso in quelle cinematografie c'è qualcosa di non detto, qualche cosa che non viene raccontato fino in fondo, mentre in questo film ha notato che viene raccontato con molta chiarezza. E le ha chiesto quale fosse stata appunto la sua posizione, la sua decisione rispetto a questo, anche rispetto a quello che poteva essere la percezione nel suo paese di quello che lei racconta. E lei ha risposto che ha sempre pensato a un doppio pubblico, da una parte un pubblico che conosce queste cose perché le ha vissute, e non solo in Serbia ma in tutta la ex Jugoslavia, ma dall'altra parte anche per un pubblico che può sapere poco o non sapere assolutamente niente di quello che è successo nella ex Jugoslavia e non sapere magari chi era Milosevic. E questo è stato un accordo fatto fin dall'inizio anche con il produttore francese. Il film è una coproduzione serbo-francese. But just to say, one thing that was really important for me was to show these scenes where my mother and her friends are at the table and you see them disagreeing. And it was really important for me to show that these people who fundamentally disagree about questions like Milosevic and the war and, America, Russia, all these things, that they still meet every week around the table and that they have remained friends for life. And it was really important for me to make a film in which there is a space in which people who disagree politically
can still come together and talk, because that kind of space always existed inside my home, but it doesn't necessarily exist in my country. Ok, c'è un aspetto molto importante nel suo film che sono le persone che si incontrano nel suo appartamento, gli amici di sua mamma che si incontrano nel suo appartamento praticamente ogni settimana o comunque molto spesso, e nel suo appartamento c'è sempre stato questo spazio per opinioni diverse, perché loro hanno continuato a volersi incontrare nonostante opinioni diverse, e questo è qualche cosa che nel suo paese invece non è necessariamente presente, questa possibilità di esprimere opinioni diverse e continuare comunque a essere uniti in un certo senso. There is another question here. Mi ha suscitato la curiosità di capire se lei ha lasciato la Serbia, ha lasciato sua madre, quindi vive in un altro paese, in Francia, non ho capito. E un'altra curiosità che così interessa che avevo di capire se il suo film come è stato percepito appunto in Serbia, se è stato visto molto, discusso, eccetera. Two questions. The first one, if you left Serbia, if you still live in Serbia, and the second one, how Serbs reacted at your movie. If they saw it, how much did they see the movie and how they reacted? So the first question is the hardest question that you can ask me. I don't know. I haven't actually made the decision yet, and I tried to be very open about that in the film. That it's a very difficult decision, and it's one that's faced by practically everybody of my generation. You know, leaving the country or staying. Serbia is among the first countries in the world in terms of brain drain of young, educated people leaving the country. Do you want to translate that and then? Sì, thank you. La risposta alla prima domanda è che non lo sa, non ha ancora preso una decisione, così un po' come nel film lo esprime, che ha questo desiderio di andarsene, ce l'ha, però non ha ancora deciso. E la Serbia è forse il primo paese per emigrazione dei giovani dal paese, insomma. Ok? Yeah, and the second question, yes, the film was shown in Serbia. It had an extraordinary life here. It was the premiere was in a cinema of 3,500 seats, and it was very emotional because people were applauding during the film and crying, and it was like a catharsis, I think, for a lot of people there, because there was this feeling that the way we had lived through the 90s had never really been told, not in the Western media and definitely not in Serbia. And then the film came out in cinemas and it played for about 2 months. And a lot of young people went to see it, 16, 17-year-olds. And they told me, no one has ever told us what happened in the 90s. And it's really funny because one girl said to me, and I wouldn't trust my parents to tell me the story, even if I asked them. Ok, dice che è stato visto in Serbia e ha avuto anzi una vita molto positiva in Serbia. Alla premiere il teatro era molto pieno e si sentiva un'emozione molto forte, una tensione molto forte e applausi anche proprio durante il film, perché sembrava un momento piuttosto catartico. E così poi il film è andato nei cinema normali e ha avuto 2 mesi di proiezioni, e sono andati soprattutto i ragazzi molto giovani, 16-17 anni, ringraziandola in alcuni casi proprio perché il film aveva mostrato loro qualche cosa che non gli era stato raccontato, cioè una ricostruzione di una storia che non era ancora stata fatta, quindi di cui non sapevano praticamente nulla. Could we say that this movie is a drop in the reconstruction of that memory that could give some more identity to the Serbian people now? I mean, I wouldn't have any such grand ambitions for the film, but I think,
because I feel like the language of politics is really exhausted in the Balkans, but also in Europe. And there is this feeling that we need to find another language with which to communicate, and particularly another language with which to communicate with a young generation, because, you know, the political language is so empty. And I had this feeling that because history remains really incapable of going beyond these ideological, political ways of talking about the past, that if we start talking in terms of memory and you know, the personal, the emotional, that maybe it is another way to write the past. So yes, you know, there's a lot of young filmmakers in Serbia now trying to move the conversation into this language of the intimate, because it feels like maybe that's where a real conversation can happen. Ok, le ho chiesto se il suo film non può essere una goccia che contribuisce a ricostruire proprio quella memoria di cui diceva che si sente la mancanza per poter ricostruire anche un'identità del popolo serbo. Ha risposto che di certo non ha queste ambizioni così grandi, che però è vero che il cinema può utilizzare un linguaggio diverso dalla politica, più basato su emozioni anche più intime, più comunicate in una maniera diversa. La politica oggi ha un linguaggio spesso talmente vuoto e talmente comunque fazioso, anche quando parla di memoria, che forse quella memoria va ricostruita appunto con un altro linguaggio, e quindi in questo senso dice sì, il cinema, non solo il suo film, ma anche i lavori di altri giovani filmmaker serbi oggi possono dare un contributo a questo tipo di discorso. Altre domande? Grazie per il bel film. Mi è rimasto un senso di immenso dolore per quegli eventi che ho vissuto minuto per minuto, eccetera, ma anche un senso di impotenza e di sporcizia, perché noi italiani abbiamo partecipato con la NATO a quei bombardamenti. In Serbia è rimasta traccia, che c'è memoria di questo fatto. Che cosa si dice, che cosa si pensa? He's thanking you for the movie, and he says he was he was very impressed by the movie, and also a bit sad because we have we could say a dirty consciousness as Italy took part in the bombings of the NATO and ATO, and in the facts that affected your country. And so the question was, com'era la domanda? Scusami, alla fine? If the question is if Serbians now still feel something about the Italian participation in that war. I mean, it's not just Italian participation, you know, but I can tell you what it was like to be a kind of anti-war, anti-nationalist protester in Serbia in the 90s, and then live through the NATO bombing. It's a very difficult thing to go around your country trying to talk to people about, you know, why we need to be more democratic, you know, European values, and, you know, trying to advocate for some kind of political change, and then have these European values in European countries essentially break international law and bomb you, and also bomb you, you know, to tell, it's just the fact that we protested against Milosevic long before Europe changed their position vis-a-vis Milosevic. And so, you know, I was sometimes trying to explain to people that it was possible. And, you know, a good parallel is to say that it was possible in the 1970s to be against the regime of Pol Pot in Cambodia, but also to be against the American bombing of Cambodia, you know. But people sometimes, I think, have a very hard time of allowing you to be in this third position. So yes, I think it's left traces. I really think the bombing has left traces in how many people in Serbia perceive what are European values. Ok.
Sì, parlando non solo d'Italia, ma in generale di Europa e di valori europei, certamente una traccia è rimasta, perché era abbastanza assurdo e qualcosa di estremamente controverso il fatto che da una parte si volesse inneggiare appunto a questi valori, ai valori della democrazia, e poi proprio quei paesi che portano avanti questi valori poi andassero a far cadere le bombe sulla testa della gente. Per cui la risposta è sì, anche se sicuramente c'è una sorta di come negli anni 70, ho fatto un parallelo con Pol Pot, con la Cambogia, col fatto che si poteva nello stesso tempo essere contro Pol Pot ma anche contro la guerra contro Pol Pot, quindi esiste una sorta di terza posizione che però è difficile che sia forte, insomma, che abbia una immagine forte. Other questions? Arrivo. E a un certo punto tua madre dice: quello che ho fatto l'ho fatto perché sono un insegnante, soprattutto, e io questa notte torno a casa con 3 lezioni, allargando il discorso oltre la Serbia, la Jugoslavia, l'Europa, che riguardano tutti noi, in particolare noi italiani. Ricordiamo in questi anni l'anniversario delle leggi razziste, dove i professori di religione ebrea sono stati cacciati via e i loro colleghi, come è successo a tua madre, hanno preso il loro posto senza assolutamente protestare. Questa è una prima cosa purtroppo universale. Le 2 lezioni più forti che mi porto dietro sono quando lei si avvale del diritto di non rispondere riguardo alla nazionalità e alla religione, mentre risponde riguardo alla lingua madre, e l'ultima quando dice: non è grave essere in una lista nera, è grave che qualcuno faccia una lista. Queste cose me le porta a casa e quindi il mio ringraziamento è enorme. Chiudo con una curiosità. Il film si apre e si chiude con le porte che separano l'appartamento e con tua madre che lucida gli ottoni. E quindi si chiude in un certo senso un anello nel film sotto gli occhi di Oscar Wilde, che occhieggia dalla libreria. Mi chiedevo se ci fosse qualcosa, un ricordo personale o qualcosa d'altro. Grazie. Ora mi dovrei aiutare a tradurre tutta sta roba che hai detto, quindi mi metto qua vicino. I'm trying to translate this very, very long comment, more than questions. So she is thanking you because in the movie there is a moment when your mother says that she does all that he has done because she's a teacher. And he says that he he got 3 lessons from your mother in this movie. The first one, just a moment. Qual era la prima? Okay, so yeah, the first one is a very Italian one because there is a moment when she is talking about this bad episode, this sad episode when she lost her job, sorry. And this has a very strong parallel in Italy when, with the racial laws of Mussolini, all the Jewish professors lost their jobs, and Italian colleagues the non-Jewish Italian colleagues took their position without saying anything, of course. And the worst part of it is that they didn't say anything even after the war and after Mussolini died. So it's a very bad part of our history. And then other two lessons. The first one is when your mother keeps for herself the right not to answer about nationality and religion
he says is a very important moment for him in the movie. And the last one is when she's speaking about the blacklist, when she says the worst thing is not that you are on a blacklist, but that there is a blacklist. Mm-hmm. And so he's going home with these 3 lessons from your movie. Oh, and he was asking, ripetimi, Oscar Wilde. Ah, okay. So he's asking a quick curiosity, because at the beginning your mother is cleaning the doors, and at the end she's opening the doors, and there is a scaffold with books, and there is Oscar Wilde over it. Is it a chance or something that is linked to your experience that you wanted? No, it's completely accidental. No one's ever remarked on that before. Ok, completamente un caso. Oscar Wilde era lì per caso. Ok, thank you. Ci sono altre domande o commenti? Qualcun altro vuole approfittare di Mila? Ok. So thank you, Mila. There are no other questions, but I think people liked your movie a lot, and so thank you, really. Thank you very much. Thank you for hosting this, and thank you everyone for staying so late. And oh yeah, it's a bit late also for you. No, and, no, I'm home. It's everybody else. The good news is that apart from this this screening, we will have the movie in program in future. So there will be other occasions to screen it very soon in future. Thank you very much. Thank you for organizing this. Thank you. Thank Buonanotte. you. And complimenti, and for your future, I hope we will have other of your movies here, and maybe sometimes you here physically present. I hope so. I really hope so. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Grazie a tutti.